ওকে, সো এতক্ষণ কী করলাম? এজিএমটা করলাম। এবার এজিএমটা আমি একটু ধীরে সুস্থেই আরও এগোচ্ছি। এজিএমটা আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। সো ওয়েন এজিএম শুড বি হেল্ড, দ্য টাইম লিমিট 15 months from the last AGM or 6 months from the end of the financial year. কোন financial year? The year in which the last AGM was held. Obviously, so I have taken an example of 1516 was the last AGM's date, and what? 1516 was the last AGM's date. We have calculated 15 months from this last AGM, calculated 15 months from the last AGM, which is coming to 1817. Okay, next what we have done, we have taken 6 months. We have taken 6 months from the end of the financial year. Now which is the end of the which financial year? The year in which the last AGM was held. So after C, 1516 falls in which financial year? Obviously it falls in 1617, and 1617 year will end on which date? 31/3/17. From here we have calculated 6 months, and we have got another date, that is 39/17. Now whichever is earlier, within that period the subsequent or the next AGM should be held. Now question will come, ma'am, then when should the first AGM be held? Correct. When should the first AGM? What is the time limit for the first AGM? So what is the time limit for the first AGM? First AGM means the year in which the company was incorporated. এমন তো না কোম্পানি একদম পৃথিবী হওয়ার থেকে কোম্পানি ছিল, ইউনিভার্স হওয়ার থেকে কোম্পানি ছিল, নো। তো কোম্পানি হয়েছে, যে কোনো একটা ইয়ারে কোম্পানি হ্যাজ বিন ইনকর্পোরেটেড, হ্যাজ গট ইনকর্পোরেটেড, দেন when should the first AGM be held? Then in that case, when should the first AGM be held? Okay, so there is also a time limit, that is what? 9 months from the end of the financial year. What is the time limit for the first AGM then? 9 months from the end of the financial year. Now the question is, which financial year? Which financial year? তখন ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ছিল সাবসিকুয়েন্ট এজিএমে, কোন ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার? যে ইয়ারে লাস্ট এজিএম হেল্ড করেছিল সেই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার। তাহলে ইন কেস অফ ফার্স্ট এজিএম, উইচ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার টু বি কনসিডার্ড? কারণ এটা তো ফার্স্ট এজিএম, তার আগে তো কোনো এজিএম হয়নি। দিস ওয়ান ইজ দ্য ফার্স্ট এজিএম, বিফোর দ্যাট দের ওয়াজ নো এজিএম হেল্ড। সো হোয়াট উইল বি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ইন দিস কেস? So in this case, the financial year, let me take an example. Suppose the company got incorporated on 1/4/2020. On 1st April 2020, the company got incorporated. So what is this financial year? It is obviously 2020, 2021 falls in the financial year. The date of incorporation was what? Date of incorporation was 1/4/2020. Now this 1/4/2020 falls in which financial year? 2021 financial year. Okay, and means this financial year will end on which date? 31/3/2021. This financial year will end on which date? 31/3/2021. Now you have to calculate 9 months from the end of financial year, means from this date, 9 months from this date. Calculate 4, 5, 6, 7, 8, 9. So you have to calculate what? 9 months from this date. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Correct? So calculate it and tell me what will it be. Calculate it and tell me. Within that 9 months, what the company needs to hold its first AGM after its incorporation. So in case of first AGM, we have to first see the date on which the company got incorporated, and this date, in which financial year this date is falling. We have seen that this date is falling in the financial year what? In the financial year what? It is falling in the financial year 2021. So what is the will be the last date of 21? End date 31/3/21. Now calculate 9 months from this date. 9 months will come to 12, means what? 31st December 2021. Within 31st December 2021, the company must held its first AGM after its incorporation. Is it clear? Is it clear, students? So subsequent AGM's time limit was 15 months from the last AGM and 6 months from the end of the
financial year, or not and, or 6 months from the end of the financial year, whichever is earlier. For the time limit for the first AGM is what? 9 months from the end of the financial year. Now, which financial year the provision is talking about? The provision is talking about that financial year on which the company got incorporated. For example, if the company got incorporated on the date 1/4/2020, what is the financial year? It's 2020-2021. Okay. Now, what we have to find out the end date? End date is 31/3/2021, and now you have to calculate 9 months from here. Within 9 months, that is within 31st December 2021, the company needs to hold its first AGM. Is it okay? Is it okay? Okay. Now, suppose what will be when should the AGM be held? When should the AGM be held? At what time? Now comes the time. Question of time. Time. What is the time? Time means in a day when the AGM should be held. Obviously, not at night. Obviously, AGM meeting will be not held at night. It must be held within working hours. It must be held within what? Working hours. And what is this working hours? Means business hours rather. The business hours. So what will be the business hours? It's 9 a.m. to 6 p.m. So AGM must be held within this time. AGM must be held within 9 a.m. to 6 p.m. Okay? Okay. Now, this is done. Okay. Not a national holiday. If there is any national holiday, you cannot set a date or you cannot hold a meeting on national holiday. Now, question will come. Few students will only think about this, that if suppose after calculating that subsequent AGM's date, it comes to it falls on a date which becomes a national holiday. It falls on a date which becomes a national holiday, and we have not held the meeting. We were waiting for the last date only, but unfortunately last date ta is a national holiday. কি বললাম, কি বলতে চাইলাম যে এই যে ক্যালকুলেশন করার পর, এই ফার্স্ট এজিএম এর ডেট ক্যালকুলেট করার পর দেখলাম আমার যেটা ডেট পড়ছে ফাইনালি সেটা কোনো একটা ন্যাশনাল হলিডে পড়ছে। এবার আমরা এতদিন ভেবেছিলাম যে আমরা একদম লাস্ট ডেটে গিয়েই এজিএমটা করবো, এবার গিয়ে দেখছি লাস্ট ডেটা হচ্ছে আমার ন্যাশনাল হলিডে। তাহলে কি করে আমি এজিএম কন্ডাক্ট করবো? কারণ হচ্ছে প্রভিশন ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে এজিএম সকাল 9টা থেকে 6টার মধ্যে করে নিতে হবে, সন্ধ্যে 6টার মধ্যে। আর কি, সেটা যেন ন্যাশনাল হলিডে না হয়। Time for conducting the meeting is business hours, that is 9 a.m. to 6 p.m. and the day should not be a national holiday. In that case আমি কি করব? তখন কিছুই না, do the held the AGM on the subsequent day. মানে ন্যাশনাল হলিডে যেদিন সেদিন এজিএম করা সম্ভব নয়, পরের দিন তুমি এজিএমটা করে নাও। কারেক্ট? পরের দিন তুমি এজিএমটা করে নাও। কিন্তু ন্যাশনাল হলিডেতে এজিএম করা পসিবল না। We cannot hold an AGM on national holiday. Correct? So we got the time limit, the business hours. We studied about national holiday, that is we cannot hold an AGM in a national holiday. Next, certain extension is given. What is extension? মানে কিছু extension period দেওয়া হয় for subsequent AGM. For subsequent AGM. Suppose some natural calamities took place. Suppose একটা earthquake হয়ে গেল, suppose flood হয়ে গেল, তো এজিএম করা তো পসিবল না। তাহলে ওর মধ্যে তো ফ্লাড হচ্ছে, আর্থকুয়েক হচ্ছে, বাড়ি ঘরদোর নড়ছে, সবাই এজিএম এ মিটিং করছে, পসিবল? নট পসিবল। সো সাপোজ এরকম কিছু হয়ে গেল, ন্যাচারাল ক্যালামিটিস, অনলি ইন কেস অফ সিচুয়েশন উইচ ইজ বিয়ন্ড হিউম্যান কন্ট্রোল এক্সটেনশন ইজ প্রোভাইডেড। only in case of situation that is beyond human control, extension will be provided. Okay, that is for who will provide the extension? Registrar of the company will provide the extension if an application is made that due to this reason which was beyond human control, মানে মানুষের কন্ট্রোলের বাইরে যে সিচুয়েশন, কোনো ফ্লাড হোক বা কোনো ন্যাচারাল ক্যালামিটি, যে কোনো কিছু, ফ্লাড হচ্ছে বা আর্থকুয়েক হচ্ছে, দিস সিচুয়েশনস আর বিয়ন্ড হিউম্যান কন্ট্রোল। যদি এরকম কিছু সিচুয়েশন রাইজ করে, রেজিস্ট্রারের কাছে আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে, অ্যান্ড রেজিস্ট্রার ক্যান গিভ এন ম্যাক্সিমাম এক্সটেনশন অফ হাউ মেনি মান্থস? 3 months. only for subsequent AGM. এই 3 months extension কিন্তু আমি ফার্স্ট AGM এর ক্ষেত্রে পাবো না। So never wait for the last date,
do your AGM before the last date. So for first AGM কিন্তু আমি 3 মাসের এক্সটেনশনটা পাবো না, not for first AGM, only applicable for subsequent AGM. Now for what reason? If such reason if the reason is beyond human control, certain calamities have occurred which is beyond human control, then only if we apply to registrar of companies, we will get an extension of maximum 3 months. How many months? Max 3 months, not more than that. Max 3 months. Is it clear? For reasons beyond human control. For reasons beyond human control. But in case of first AGM, there is no extension allowed. But in case of first AGM, there is no extension allowed. Is it clear? Now, place for holding AGM. What will be the place for holding AGM? What will be the place for holding AGM? The place will be either company's registered office. The place will be the company's registered office, or in the same city, or in the same city, town, comma village where the company's registered office is situated. It will be held in the company's registered office. So what AGM টা আমরা কোথায় করব? নিশ্চয়ই মাঠে বসে তো করব না AGM, প্লেগ্রাউন্ডে বসে তো AGM করব না। আমরা AGM কোথায় করব? নয় কোম্পানির যে নিজস্ব রেজিস্টার্ড অফিস আছে। রেজিস্টার্ড অফিস মিন্স হোয়াট? দের ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন রেজিস্ট্রার অ্যান্ড রেজিস্টার্ড অফিস। রেজিস্ট্রার কাছে আমি সব রকমের ইনফরমেশন, সব রকমের পারমিশন নিচ্ছি। রেজিস্টার্ড অফিস হচ্ছে কোম্পানিজ হেড অফিস, কাইন্ড অফ হেড অফিস। রেজিস্টার্ড অফিসে কোম্পানির সমস্ত চিঠি, ডকুমেন্ট সব কিছু আসে, কোম্পানির হেড অফিস বলতে পারিস। সো রেজিস্টার্ড অফিস যেইখানে নয়, রেজিস্টার্ড অফিসের কোম্পানি নিজস্ব রেজিস্টার্ড অফিসে আমি AGM করব। আর যদি আমি রেজিস্টার্ড অফিসে করতে না চাই, তাহলে যদি রেজিস্টার্ড অফিস আমার কলকাতায় সিচুয়েটেড, তাহলে কলকাতার যে কোনো জায়গায় করব। ইফ আই ডু নট ওয়ান্ট টু ডু মাই AGM, ডু নট ওয়ান্ট টু হেল্ড মাই AGM ইন দ্য রেজিস্টার্ড অফিস, যদি আমার ইচ্ছা হয় যে না মিটিংও করব, একটু ঘোরাও হয়ে যাবে, তাহলে কি করব? রেজিস্টার্ড অফিস যেই সিটি বা যেই টাউন বা যেই ভিলেজে আছে, যদি ভিলেজে থাকে সেই ভিলেজের যে কোনো জায়গায় তুমি করো, তার বাইরে করতে পারবে না। দ্য প্লেস where the registered office is situated, whether it's a village, city, town, do anywhere if you do not want to do it in registered office. Clear? But there are certain exceptions for Section 8 companies. Now, what are Section 8 companies? You will study all this. It is a charitable company, a company that does charitable company. Now, this Section 8 companies can hold their meeting AGM at any place, any day, any time. Any place, any day, any time. যে কোনো জায়গায়, যে কোনো সময়, যে কোনো, there is no national holiday, there is no time limit, nothing, because it's a charitable company. It is doing charity, বড় কাজ করছে, মহৎ কাজ করছে। So there is no restriction for Section 8 company. It can hold their meeting at any day, any time, any place. And if it's a government company, again you will read the definition of government company. Some teacher will take this portion also. Now, government company, for government company what happens? For government company have to hold their AGM either at the registered office or any place, either at the registered office or any place that central government may decide. If you're not willing to hold it at registered office, then CG will give any other place where you can hold your AGM. So for normal company, AGM is to be held at the company's registered office or any other, or in the same city, town, village where the company's registered office is situated. For Section 8 company, there is no such restriction. If they are charitable company, they can hold their meeting at any day, any time, any place. Any day, any time, any place. There is no time restriction. There is no place restriction. There is any day, any time, any place. They can hold their meeting national holiday also. Any day, any time, any place. Correct? But for government company, what happens? Government company, it will have to conduct its AGM either at the registered office or
place decided by central government, CG. Is it clear? Is it clear? And the last thing is that if CG wants, CG can exempt a company. Exemption can be given. What? Exemption. Chhad dewa hoy. Chhad. Exemption. What we call it, exemptions can be exempted. We can give chhad. Chhad dewa jay. ठीक है? What is chhad? Means the company is not required to hold AGM. There is one such company which is not required to hold AGM. That is OPC. One person company. Again, you will read this. Any other teacher will take your class this regarding all this. One person company. So OPC are the companies where there is only one member and one nominee. One member and one nominee. Just I'm giving a small hint. There is it's a company where there is a single member and there is a single nominee. But that's it. For OPC, for 2 members, CG have said that no required to hold AGM. Exemption given to which company? OPC, regarding section 96 AGM. Is it clear? So what is the time limit for subsequent AGM? Time limit for first AGM? In which hours we have to hold our meeting? Not on national holiday, of course. In which place AGM should be held? And to which company exemption has been given by central government? It's OPC, one person company. Why? Because there is only one member and a nominee. What meeting they will hold? What meeting they require? Because the member is only one. There is only one member. He is the only deciding factor. Correct? So no AGM to be held for OPC. So this completes my section 96. The next class will continue with the other sections. Thank you, class.